have to take a look at the caseboard to figure this out. Get the clicker to wake and make him fix his attempt to play God. That's the plan. But the FBC have him. ஹலோ இப்போ கேட்குது. இப்போ கேட்குது ப்ரோ, வாய்ஸ் இப்போ கேட்குது. சொன்னதுக்கு நன்றி ப்ரோ. ஒன்றில் கனெக்ஷன் கைட்டிட்டு மாட்டினதால சரியாக ஃபிக்ஸ் ஆகல ப்ரோ, அதான் வாய்ஸ் ஆரம்பிச்சு. வணக்கம் மாப்பிள்ள கோவையிலேருந்து சொல்லியிருக்கீங்க. வணக்கம் பிரின்ஸ் ப்ரோ, வணக்கம் சாம் ப்ரோ, வணக்கம் அமலேஷ்டி ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. சரி, மறுபடியும் கேமை தொடரும். பட் உள்ளே போயிட்டு வெளில வந்து திருப்பி உள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். அண்ட் வெல்கம் டு கேம் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் மேலே பகுதி 8க்கு தான் வந்திருக்கோம். அதெல்லாம் சொன்னது திருப்பி சொல்லிக்கிறேன். மறுபடியும் கேஸ் போர்டு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேஸ் போர்டை இந்த வாட்டி பார்த்துருவோம் ஒழுங்க. ஹாய் ப்ரோ, தமிழ் கேமிங் ஃபன் பை. நன்றி அமலேஷ் ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. வேக்கிட்ட கிளிக்கரை கொட்டுப்போ இந்த கொண்டு போய் அவன் கடவுளாக இருக்குன்னு நினச்சதை முதல்ல சரி பண்ணோம். இதுதான் பிளான். ஆனால் அவனை எஃபிசி வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து இது 3 க்ளோஸ்டு. இதுதான் மெயின் 4 விஷயம் போலங்க. இதுவும் ஃபார் லேட்டர்னே தான் இங்கே இருக்குது. இதுவாக எதாவது வந்திருக்கா? இதுவும் ஃபார் லேட்டரில் தான் இருக்கு. வரைக்கும் போக சொல்லுவாங்க மறுபடியும். எங்கள் ரூட்டு எதுக்கும் பார்த்துப்போம். நம்ம படகு தப்பான வெளில போயிடுப்பான். ஓகே, நேராக தான் போயிட்டோம். போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் தானே போகணும். இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளட்டான ஏரியா எதுன்னு வர தெரில. சரி, நம்ம இங்கே லைட் இருக்குது. அப்படின்னா இங்கே எவனோ துரத்திக்கிட்டு வருவானோ வருவார். வர்றப்போ துரத்திட்டு வந்ததுனால இங்கே லைட் இருக்கானு தெரில. ஓகே, மறுபடியும் ஊருக்குள்ளே வந்துட்டோம். தெரு ஸ்டேஷன் இதோ வரேன். இப்படி தான் ஆலன் வைக்க வச்சு விளையாடிட்டு வந்தோம். அண்ட் இங்கே தான் வந்து அப்புறம் அவனை எஃபியை வந்து தூக்கிட்டு போனாங்க. இப்போ திருப்பி நம்ம சாக்கா வச்சுருட்டோம். நம்ம ஏமா அது கதவை மூடி வச்சுருக்காது.
உல்வரினா இங்கே ஏன் உல்வரின் வந்தார் திடீர்னு? ஹலோ கேக்குதா? டாமி நான் வரணும்னு நினைக்கல, என்னால் சொல்ல முடியுது. ட்ரிப்பு வந்து உதவி கூட பண்ணல. சிட்டிக்கு வெளில போனால் இன்ஸ்பயர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஆனால் பிரைட் ஃபால்ஸ் வந்து வெறும் மரங்களும் காலி கடையும் மட்டும்தான். எனக்கு ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு எழுதி எழுதி டயர்ட் ஆகிடுச்சு. ஒரு ஆக்ட் பிளே எழுதி அந்த உலகம் எவ்வளோ மோசமானதுங்கிறது எழுதியே நான் டயர்ட் ஆகிட்டேன். சோஷியல் கமெண்ட்ரி பார்த்தா எனக்கு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் எனக்கு தெரில, அது நான் கிடையாது. எனக்கு வந்து விசித்திரமாக ஏதாவது எழுதணும், உண்மையாக இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது உண்மையாக. ஆனால் என்னது, டவுன் போனால் போயிட்டு போகுது. எனக்கு நேற்று இணை நடந்த பற்றி கூட பேச இருப்பேன். அது விசித்திரமாக தான் இருக்குது. இங்கே ஹோட்டல் ரூமில் இருக்கிறப்ப சில விஷயம்லாம் புரிய ஆரம்பிக்குது. ஒரு புது கதைக்கான ஒரு ஐடியா, ஒரு ஸ்பேஸ் கல்ட், கேலக்ஸியே வந்து எரிச்சிட்ருக்காங்க ஏதோ டிபிடியை தேடி. ஒரு தனியாள், ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அந்த நட்சத்திரங்களில் உலாவிட்டுருக்கான். அவன் டெஸ்டினி அவன் அந்த கல்ட்டோட பாதையில் போடுற வரைக்கும். ஒரு மியூசிக்கலாக, ஒரு ஆப்பராவா, இல்லை பிளாக் காஸ்டா? எல்லாருமே கருப்பாளுங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். என்ன வேணா போடு, உருப்படியாக எழுது. எவனையும் இந்த ஆலன் மேக் மாதிரி மாட்டி விடாமல் எழுது. கடைசியில் ஆலன் மேக் தான் இந்த கதையை எழுதினதான். அடுத்த ஆலன் மேக் 3 இல்லை நான் ஸ்பேஸ் வாரியராக போகிறேன் அப்படின்னு வரேன். யாருக்காக இப்படி கதை அடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Ed hadn't been the same since his latest show had closed. கடைசி முன்னப்புறம் எட் அது First time one of his productions had shuttered early. முதல் தடவை ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சது. And a one-act play wasn't exactly filling seats. Okay. When Tammy told him she was taking a research trip to Bright Falls, he decided to tag along. Ed told her he wanted to find inspiration. Really, he just wanted a break from the city. But it was true that he certainly needed to find something. A voice, a direction, an idea. Something authentic to himself. Ed knew he couldn't keep using Tammy's money to fund his playwriting. After the argument with Tammy, Ed stormed out of the diner and drove their rental car back to Cauldron Lake to prove a point. Now standing in the dark woods, the sun hidden by the trees, Ed wished he could remember what that point was. Something about masculinity. He cursed at himself and turned to go. Suddenly, he was blinded by a light in his face. Voices shouted and hands pushed him to the ground. Ed struggled in vain. அவன் கடைசி ஷோ முன்னப்பெல்லாம் எட் அதே மாதிரி இல்லை. இது முதல் வாட்டி கிடையாது, அவன் ஷோ முன்னாடியே முன்னது. சோஷியல் கமெண்ட்ரி ஒன் ஆக்ட் பிளேயில் போடுறது சீட்டையும் ஃபில் பண்ணல. டேமி அவன்கிட்ட வந்து பிரைட் ஃபால்ஸுக்கு போகிறேன்னு சொன்னப்போ அவனுக்கு கூட வரணும்னு நினச்சான். அவன் இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும்னு நினச்சான். ஆனால் அவனுக்கு அந்த சிட்டிலேருந்து பிரேக் தான் தேவைப்பட்டது. ஆனால் அவன் வந்து ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சது உண்மைதான். ஒரு குரல், ஒரு வழி, ஒரு ஐடியா. அவனுக்கு அவனே ஆத்தென்டிக்காக நினைக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம். அவன் வந்து டேமியோட பணத்தை வச்சு அவன் ப்ளே ரைட்டிங்கை ஃபன் பண்ண முடியும். அவனுக்கும் தெரிஞ்சுது. டேமியோட சண்டை போட்டு திடீர்னு அந்த டைனருக்கு வெளில போய் அவன் ரெண்டல் காரை கோல்டன் லேக்கு ஓட்டு போனான், ஒரு பாயிண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணலான்ட்டு. இப்போ அந்த இருட்டு காட்டில் நின்றுட்டு இருந்தான். அந்த மரங்கள் வந்து அந்த சூரியனை மறைச்சிது. அவன் பாயிண்ட் என்னன்னு அவன் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நினச்சான். ஆனால் அவனுக்கே ஞாபகம் வரல. ஏதோ ஆனால் ஆண்மையை பற்றி, ஆம்பளையாக இருக்கிறத பற்றின்னு ஏதோ பேசிட்டு தான் இருந்தான். அவனையே சபிச்சுக்கிட்டு திரும்ப போனான். திடீர்னு அவன் மூஞ்சில் ஒரு லைட் அடித்து அவனுக்கு அடிச்சு. அவனுக்கு கண்ணு தீராம போச்சு லைட் அடிச்சதுனால. திடீர்னு யாரோ கத்திட்டு அவனுக்கு தள்ளி விட்டாங்க. அவனும் கஷ்டப்பட்டான். முதல்ல பண்ண வேண்டியது போலங்க, நம்ம தான் லேட்டாக பிடிக்கும். Tammy tapped her pen on her notebook. நோட்புக்கில் பென் had ridden this same ferry into town when he arrived. ஆலன் மேக்கும் இதே ஃபெரியில் தான் வந்தான். பிரைட் ஃபால்ஸுக்கு இப்படி தான் வந்தான். அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதாவது எழுதினான். விக்டிம் ஷூ நடக்கிறது அவளுக்கு உதவியாக இருந்துச்சு. இவங்க பண்ணதை மட்டும் அவன் பார்த்து பண்ணான். அது அவளுக்கு அவன் மூஞ்சில் ரெயின் ட்ராப் ஃபீல் பண்ணான். மறுபடியும்
The rain just kept coming. ரெயின்கோட்டில் அந்த ஹூட்டை She போட்டுக்கிட்டா missed New ரெயின் York. பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. So far, this hadn't been the simple research trip she pictured. First the incident at the lake, then the fight with Ed. It's not surprising tempers got hot. They were both on edge after what had happened. Tammy had said some things she regretted. She looked out over the harbor. A chill passed through her. She hoped Ed wouldn't do anything stupid. ஓகே, இப்போ வந்து ஆலன் வேக்கை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறங்கிற பேரில் ஆலன் வேக் எப்படி வந்தானோ என்னெல்லாம் பண்ணானோ அதெல்லாம் இவ்வளோ திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்கா அவன மாதிரி. ஸோ விக்டிம் எப்படி பண்ணானோ அப்படியே பண்ணுறதா இவ்வளோ நினச்சி அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அது அவள் புக்குக்கு இன்னும் ஒரு அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீலிங் கொடுத்ததுன்னு சொல்கிறாரு. அவன் மூஞ்சில் மழை பெஞ்சோன்னு மறுபடியுமா அப்படின்னு அந்த ரெயின் கோட்டை போட்டு அவள் வந்து இது நார்மல் ரிசர்ச் நான் பிளான் பண்ண மாதிரி இல்லை அப்படின்னு அவன் நியூயார்க்கை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். முதல்ல லேக்கில் நடந்த பிரச்சனை, அப்புறம் எட்டோட சண்டை போடுறது எல்லாம் பெரிய பிரச்சனையாகவே போயிட்டு இருந்துச்சு. நடந்த அப்புறம் 2 பேரும் வந்து அங்கே எண்டு வரைக்கும் போயிட்டாங்க. இதுக்கு மேலே எதுவும் தாங்க முடியாத நிலைமைக்கு. சாமி சில விஷயங்கள் சொன்னால் அவள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் வருத்தப்பட்டா. அது கூட அவள் ஹார்பரை பார்த்துட்டு இருந்தா. திடீர்னு அவளுக்கு ஏதோ ஒரு பய உணர்ச்சி மாதிரி உடம்புல தோணுச்சு. எட்டு வந்து முட்டாள்தனமாக எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு வேண்டிட்டு நின்றுட்டு அதாங்க அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அந்த 2 பேர் இருந்தாங்க. Yoko, we're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? யாருப்பா அந்த கூல் காய்? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine like an asshole. Oh dear, I know what Yoko needs. I'm a beer to the rescue. உள்வரின் இந்த உள்வரின் என்ன காமிச்சான்னு பார்க்கணும். I'm a beer. இதுதான் உள்வரின்ற பேரில் காமிச்சியா? Wow, this is the best party ever. Thanks, Alma Beer. Alma Beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. மூஞ்சில் ஊற்றிப்பீங்களா? At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wandering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikannit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Alma Beer, your Finnish drinking adventure starts here. ப்ரூடன் வாட்டரி. இந்த உள்வரினுக்காகவே இந்த ஆடை 2 தாட்டி பார்த்தேன். ஆனால் உள்வரின் ஏன் இங்கே வந்தாருன்னு தெரில. அது இன்சோம்னியா கேம் இவன் டீஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் இன்னுமா இந்த கதவை அரைச்சிட்டு இருக்கீங்க போட்டு. அவன் வரமாட்டாங்க வெளில, நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வேலையை போய் பாருங்க. ஹாய் ப்ரோப்பா சொல்லிட்டுப்பா. Those people just burst in here and expect others to clean up after them. நன்றிப்பா சார் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. எனக்கு போலீஸியாக சொல்கிறீங்க இல்லை ஆலன் வைக்க சொல்கிறீங்களா? 2 பேரும் இல்லை, நான் எஃப்ஐஐ சொல்கிறேன்னு வாங்க போல. ஏன்னா அவங்க தான் தெரியும். I don't like the sounds coming from the station. யாரை பார்த்து? I've seen some crazy things in my life, but I don't know. இந்த மாதிரி கிரேசியான விஷயத்தான் நீ பார்த்துருக்க வாய்ப்பே இல்லைடா. ஆலன் வை கதையில் இருந்தா தான் ஒரு நாள் கதையில் இருப்பான்னு உண்மையாக. 6 ஸ்க்ராட்ச் வந்துட்டாங்க. பவர் போய் Always a good sign. நல்ல What's taken inside? கேட்குறேன். ஸ்க்ராட்ச் வந்துட்டாங்க.
Anyone here? I'm here, in the closet. Agent Estevez? Is that you? Anderson? ஆண்டர்சன் Didn't I tell you to fuck off? நான் போக சொன்னேன்ல Looks like it's a good thing I didn't. நான் போகாத நல்ல விஷயம் தான் பாரு அப்படிதான் தெரியுது My leg's busted, so I'm gonna need your help. கால் பயிற்சதுனால எனக்கு உதவி தேவை Listen, there's a person out there with you invaded by something that we call the Shadow, and if you A don't... taken. Yeah, I'll handle it. இங்கே வெளில ஒரு இன்வைட் ஆன ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் ஷேடோ எடுத்துக்கிச்சு அவன் பேர் டேக்கனுங்க அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒருத்தன் தானா ஆனால் நமக்கு புல்லட் இல்லை அங்கே சண்டேயில் கிராஸ் புல் லோட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் போல இருக்கே All clear, Estevez. That leg doesn't look good. கால் மோசமாக இருக்கும் இது பார்க்கறதோட இருக்கிறது இன்னும் The மோசம் rest of me. மீதியை வந்ததுக்கு நன்றி என் கால் பார்க்கறதுக்கு கூட ஃபீலிங் மோசமாக தான் இருக்கு நம்ம பேசணும் What என்ன happened நினச்சி here? Where to fucking start? எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது We came to check out a system alert at Cauldron Lake. Cauldron It's Lake. worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. ஓகே இங்கே ஏதோ ஒரு அலர்ட் வந்திருக்குன்னு செக் பண்ண தான் வந்திருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இவங்க ஆளுங்களே வந்து ஓகே இப்போ சொல்கிறோம் இவங்க ஆளுங்களே வந்து டேக்கனாக மாறிட்டாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியறதுக்குள்ள What did the FBC come here to do? என்னதுக்காக வந்து It's the site of a recurring altered world event. The Shadow is stronger than we expected. We're low on resources, problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. ஓகே இங்கே என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு இது வந்து ஒரு ஆல்டர்டு வேர்ல்டு ஈவெண்ட்டுக்கான ஒரு இடம் அதை டீல் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து எங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக ஆஃப் கண்ட்ரோல் இவங்க ஜெஸ்ஸி ஃபேடனோட ஆர்கனைசேஷனாக இருக்குமோ இவங்க ஃபெடரல் பியூரோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃபெடரல் பியூரோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்போ ஜெஸ்ஸி ஃபெடன் ஆர்கனைசேஷன் கதையில் ஆலன் வைக்குது ஆலன் வைக் தான் எழுதியிருப்பானோ அப்போ இது ஆலன் வைக் எழுதினா ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் தான் அப்போ ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் இன்னொரு கேமோட மெயின் கேரக்டரா ஓகே Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. ஓகே என் பார்ட்னர் பற்றி என்கிட்ட பார்த்தேன் காட்டில் இருந்தால் ஒரு ஷேடோ அந்த டேக்கனோட மீட் பண்ணால் அது அவன் என்னமோ பண்ணுச்சு நான் கேட்டால் உயிரோடு இருக்காங்கிறாங்க நான் எக்ஸாமினேஷன் மார்க் கொடுப்பேன் உயிரோடு இருக்கவனே எதுங்க மார்க் Where is கொடுக்கணும் Wake? I know வைக்கங்க what's going on here. என்னங்கன்னு எனக்கு Wake தெரியும் can fix this. இது அவனால் சரி பண்ண Alan முடியும் Wake is a para-utilitarian. It's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. வேக்க பார்த்தீங்கிறதுக்கு அவன் ஒரு பேரட்னு ரொம்ப பெரிய ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அது சீரியஸ்ன்னு தெரியும் உனக்கே அப்படின்னாங்க ஸோ அதனால அவனை ஜெயிலில் போட்டு வச்சுருக்காங்க இப்போ அவனை போய் பார்க்கலாம்
இவர் கிரண் ஸ்டெவஸ்னால அதான் ஞாபகம் வருது. என் பேரில் ஒரு கேரக்டரை கொண்டு வந்தால் அவள் காலில் அடி வாங்க உட்காந்துச்சு. ஹோல்டிங் செல் டார்க் பர்சன்ஸோட ஜெயிலில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. மேப்பே இப்போ தாங்க எடுக்கணும் ஷெரிஃப் ஸ்டேஷனுக்கு. Estevez, I need to see Wade. எனக்கு வேக்க பார்க்கணும். How do I get into the cell block? செல் பிளாக்கில் எப்படி போகிறது? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. இப்போ ப்ரோட்டோக்கால் எப்படியும் மீன் பண்ணல. Make me regret this, Anderson. இதை வருந்த வித்தராஜா ஆண்டர்சன். Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. பவர் வராமல் செல் ஓப்பன் ஆகாது. Downstairs in the basement. பேஸ்மெண்ட்டில் ஃபியூஸ் பாக்ஸ் இருக்குது. இந்த சாவி. You'll need these keys. இந்த சாவி உனக்கு தேவைப்படும். ஓகே ப்ரோட்டோக்கால் எதுவும் மீன் பண்ணல, அதனால என்னை வருந்த வச்சிடாம எந்த இருந்தாலும் சரி பண்ணு அப்படிங்க. மோர்க்குள்ளே மட்டும் போகிறேன். அற்புதம். மோர்க்கில் தானே இம்மா இருக்கான் கேசி, அவனும் டேக்குன மாதிரிட்டான்னு சொல்லாதீங்க. டாய்லெட் பேப்பர் தட்டுறீங்கன்னு தெரியும், அதை நான் எண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு ரோலே காலி ஆகுது டெய்லி. இந்த இடத்துல திருடுறதை சீரியஸாக எடுத்துப்போம். இது ஒரு ஷெரிஃப் ஸ்டேஷன்டா. ஒரு நாள் உங்களை நான் கையங்கலமாக பிடிப்பேன். அப்புறம் நீங்கள் வந்து வெளில போகிறீங்க. என்ன ஒரு அவமானம் தெரியுங்க. யாரா டாய்லெட் பேப்பர்ன்றது? உன் கையில் ரொம்ப நேரம் மீதி இருக்கு போல. நீ எவனோ ஒருத்தர் நீ ஒரு நோட்டீஸ் எல்லாம் உனக்கே பதில் எழுதி வச்சுட்டு இருக்க போகிற ஒருத்தர். டாய்லெட் பேப்பர் திருட்டிட்டு போய் என்னடா பண்ண போறீங்க? மிஸ்டர் டோர் நீங்களா? இல்லையா மிஸ்டர் டோர் இல்லையா? A1 B2 C3 எதுக்காக தெரியல. Lake House Richard Special W03 Golden Lake W compromise வாட்டரியா வேக்கலனா காஸ் அன்னோன். இன்சிடெண்ட்டை வந்து யூஸ்வலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஏஜென்ட் எஸ்டெவஸ் அவங்க வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டிக்கு போய் டாக்டர் மார்மன்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க. அவர் தான் வந்து அங்கே ஹெட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன். ஃபெசிலிட்டியை வந்து டேமேஜ் ஸ்டேட்டில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எந்த ஸ்டாஃபும் உயிரோட கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னொரு லாங்கர் சர்ச் வந்து பாசிபிளாக இல்லை. ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் வந்து ஆல்டர்னேட் ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இருக்கிற அவைலபிள் ரிசோர்ஸ்லாம் காலி பண்ணுற மாதிரி. ரைட்டர் அண்ட் சக்ஸஸ் பேரட்னு தெரில. ஆலோனேக்கு வந்து கொல்டனைகள் காணாம போன மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது ஒரு தெரிஞ்ச த்ரெஷோல்டு. 3 வருஷம் கழிச்சு அந்த சின்ன குரூப் மல்டிபிள் கில்லிங்ஸுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆனவங்க நியூயார்க்கில் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டாங்க ஃபெடரல் இன்வெஸ்டிகேட்டரால். மர்டர்ஸ் வந்து ஆலன் வேக்கோட கதையில் இருக்கிற டெத்ஸை ரீக்ரியேட் பண்ணுது.
மர்டர்ஸோட இன்டராக்ஷன் பண்ணது வந்து வேக்க அவங்க ஒரு ப்ராஃபிட்டாக பார்த்ததா சொல்கிறாங்க. அவங்களே ஒரு கல்ட்டாக சொல்லிட்டு. அவனோட நாவலை வந்து சீக்ரெட் டெஸ்ட்டாக அவங்க பார்த்துருக்காங்க. அந்த டைமில் வேக் இல்லாததுனால அவனுக்கு அந்த பர்சனல் மொமெண்ட் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி எவிடன்ஸும் எதுவும் இல்லை. நியூயார்க் கல்ட்டை டீடைன் பண்ணதுக்கப்புறம் கல்ட் ஆஃப் த டீன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கோல்டன் லேக்கர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வேக் காணப்போன அதே இடத்துல. இது வந்து 2வது ஆர்கனைசேஷன். அவங்களே வந்து ஒரு கல்ட்டுன்னு சொல்கிறது. அதுவும் ஆலன் வேக்கோட ஃபிசிக்கல் கனெக்ஷனோட. அதுவும் கடைசியாக எங்கே இருந்தாலும் அங்கேயே வேலை செய்கிறாங்க அவங்க. இது ஒரு கோயின்சிடென்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆலன் வேக்கும் கல்ட் ஆஃப் ட்ரீக்கும் நல்ல லிங்க் தரதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் தேவை. ஃபுல் ப்ரொபோசலுக்கு இந்த ஃபைலை பாருங்கன்னு ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருக்கு. WBQ செவன் டு 2 இருக்கும். ரிவர்ஸை போட பார்ப்பாங்க. என்ன இதுவுமே இல்லை. இவங்கிறது 7 தான். R8 S9 E0 இல்லை 723 722 நான் தப்பாக போட்டேன். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஆகா, இன்வென்ட்ரியில் இடம் இல்லையா? I'm sure Sheriff Breaker wouldn't mind me borrowing this. இந்த இடத்த ஷெரிஃப் பிரேக்கர் ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். Holding cells. Is that where they're keeping Wake? வேக் இங்கே தான் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இதுக்கு பவர் கொடுக்கணும். ஸோ கீழே போயிட்டு வரணும். பேஸ்மெண்ட் போயிட்டு வரும்.
அதுக்கு நம்ம கிட்ட 4 கன். Did you read me, Anderson? I read கேக்குது you. ஆண்டர்சன்? கேக்குது. Have you had our frequency this entire time? எங்க ஃப்ரீக்வன்சி Eavesdropping is a மொத்தம் big வந்துச்சு. part of the job. வேலையில் ஈவ்ஸ்டாப்பிங் ஒரு பெரிய I பகுதி. know. I got it from your partner. ஆனா பார்ட்னர் கிட்ட Anderson, look இருந்தாங்க. for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. ஃபியூஸ் That பாக்ஸை should get உடஞ்சு the போனதை power ரிப்ளேஸ் Yeah. பண்ண ஒன்று கண்டுபிடி. On it. Another one of those cult boxes. கல் பாக்ஸில் இன்னும் இதுனா 1. ஓகே 1 4 1 4 6. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. ஆனால் சும்மா கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீன்னு எல்லா இடத்துலையும் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கு. நீ ஒரு வேலை இல்லைடா உங்களுக்கு. அவனை திடீர்னு சுட்டது. Casey! Is that you? Hold your ஆண்டர்சன் fire! வரான்டா Coming சுடா. in! எந்திரிப்பா ஆண்டர்சன். Hey, Anderson. சார் கேசி. Like what I've done with the place? என்ன பண்ணியிருக்கேன்? நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பிடிச்சிருக்கேன்? Could use a bit more light. Funny. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere.
அங்கே இருக்கிறத இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு திருப்பி போய் அதை எடுத்துடலாம். சரி, ஃப்ளார் கன்னே நம்மக்கிட்ட இல்லை. இது இருக்கட்டும், இதை உள்ள வச்சிரும். ஃபியூஸை கண்டுபிடிக்கணும். How are you holding up? நீ எப்படி இருக்க? Don't give me that worry. அதுதான் நல்லதான். அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பாவப்பட்ட எண்ணம் கொடுக்காது. இது வெறும் ஒரு ஃப்ளஷ் மட்டும் தான். A nice chat about ex-wives with Kiran. என் எக்ஸ்-வைஃபோட கிரண் கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு. அதான் ஏஜென்ட் எஸ்எஸ் புது ஃப்ரெண்ட்ஸு. இங்கே பொறாம என் பேரெல்லாம் வருதுங்கண்ணா. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. ஓகேவா? ஓகே. What's the situation on your end? உன் பக்கம் எப்படி போகுது? ப்ரொஃபைல் போட்டு வரேன் பயிரி. I can tell something is wrong. ஏதோ தப்பா இருக்கு. What's happening to Casey? கேசிக்கு என்ன நடக்குது? I'm a goner. நான் போயிட்டேன். Well, a shadow crawling under my என் ஸ்கின்னுக்குள்ள ஒரு ஷேடோ இருக்கு. அடுத்த வில்ல நீ வந்தான என் தலைக்குள்ள. Call my ex. Tell என் எக்ஸை கூப்பிட்டு என் மன்னிப்பு கேட்டேன்னா அவட்ட சொல்லிட்டு. terminal case, Casey. Something is wrong with him. அவன் கிட்ட ஏதோ தப்பா He's இருக்கு. hurt worse than he says. அவன் சொல்றதோட மோசமான நிலைமையில இருக்கான். பயந்து இருக்கான். What happened at the hotel? ஹோட்டல்ல என்னாச்சு? Wake was telling the truth about the cult being after கல்ட் அவனை துரத்ததை பத்தி உண்மைதான் சொல்லியிருக்கான். thing, the dark presence. அந்த டார்க் பிரசன்ஸ் It's real too. அதுவும் உண்மைதான். I saw it. அதை நான் பார்த்தேன். Monster cloud. மிருக மேகமே Wake வந்துச்சு. tried to warn me. என்னை வான் பண்ண ட்ரை பண்ணா Me out. என்னை அடிச்சு போட்டுருச்சு. FBC found me in the woods later. அப்புறம் எஃபிசி என்னை காட்டில் கண்டுபிடிச்சாங்க. Watery turned out to be a good lead. வாட்டர் நல்ல லீடாக தான் Found போச்சு. the clicker. கிளிக்கரையும் கல்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். But the horror story's changing reality. ஆனால் ஹாரர் ஸ்டோரி உண்மையை மாற்றுது. Like Wake said it would. வேக் சொன்ன மாதிரியே. Logan, she's லோகன் the story claims she died here. அவள் இங்கே இறந்துட்டதா கதை சொல்லுது. But we can stop it. ஆனால் நம்ம அதை நிறுத்தணும். Wait, Saga. இது சாகா. You, நீ வந்து என்ன? Logan is gone. லோகன் போயிட்டா. He இவனுக்கு has been. ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவள் இறந்து. ஓகே, இவனும் கதையால் கொஞ்சம் Casey's மாறான். affected by the horror story too. கேசியும் இந்த கதையால் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான். I'm fighting for them all now.
எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் நான் இப்போ சண்டை I'm gonna போடுறேன். fix this, Casey. நான் இதை சரி பண்ணுறேன் கேசி. You, உன்னை Logan, லோகன் all of it. எல்லாத்தையும் I just need to get the power back on பவரை first. முதல்ல ஆன் பண்ணால் போதும். Give him hell, Anderson. நடக்கிறது கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட். Just remember, some things Yeah, in but life can't be fixed with a light switch. சில விஷயங்களை லைட் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண As for the முடியாது. power problem, here. பவர் ப்ராப்ளம் I found a fuse on those இந்த poor bastards. ஃபியூஸை there. நான் கண்டுபிடிச்சேன். I'll take care of it. நான் பார்த்துக்கிறேன். எடுக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஸ்பேஸ் இல்லை. எடுத்துட்டோம். அதுவும் ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லாத ரெண்டு விஷயங்கள் பண்ணு. சரிங்க ஃபியூஸை போட்டு ஆலான் வைக்க போய்ப்போம். Anderson, good news, bad news. நல்ல செய்தி Into the கிடைச்சு. cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. அடுத்து என்ன கேம் ப்ரோ? இது ப்ரோ பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா வருது அடுத்து. அதுக்குள்ளே இதை முடிக்கணும்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். More coming down. Situation is under control, Estevez. சிச்சுவேஷன் கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு. Copy. மேலே வந்துட்டுருக்கேன். ஓகே, இவன் மேஜிக்னால இவங்கிட்ட இருந்து இவன் மேலே சுட்டது வராது போல். Anderson, over இங்கே here. இங்கே இருக்கே. ஓகே, Got a little cramped in that closet. கிளாசட் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சு. What's going on? Well, had a hell of a time avoiding those taken. அந்த டேக்கை நான் அவாய்ட் பண்ண ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. திருப்பி இங்கே வந்துட்டேன். Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. காஸ்கலா பிரதர் செல்லுன்னு சொல்லணும். The tree. Don't let your guard down. காஸ்கலா பிரதரும் உள்ளே தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லணும்னு மறந்துட்டேன். அவங்க தான் லீடர்ஸு, அதனால பார்த்து போயிட்டோம். Is the FBC sending any help? எஃபிசி ஏதாவது உதவி அனுப்புமா? We were the help. நாங்கள் தான் உதவியே. Us in the lake house. நாங்களும் We லேக் still ஹவுஸ். have bureau gear specifically engineered to fight this threat. ஆனால் இது ஆனால் பியூரோ கியர் கூட Interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet.
அண்ணா நாங்கள் இதுக்கான இதெல்லாம் தேவையானதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் வந்தோம். ஆனால் அதை செட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்துட்டாங்க. எல்லாம் பின்னாடி தான் இருக்குது. இந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் செல்லில் தான் இருக்குன்றாங்க. ஓகே. ஜெசி ஃபெடன் கன் இருக்குங்களா? What's at the lake house? லேக் ஹவுஸில் என்ன? It's a Bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got இது to Japan, I went there படிக்கிறதுக்கு for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. ஓகே. இவங்க வந்து அந்த கோல்டன் லேக்கில் வந்து பேக்கப்புக்காக எல்லாம் போய் கேட்டிருக்காங்க போல். கடைசியில் அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே காலியாக இருக்காங்க. இவங்களே ஏதோ பொழைச்சி வந்துட்டாங்கிறாங்க. எழுதுச்சோ மேக்ஸிமம். நேத்திக்கு காஃபி வச்சுருக்காங்க. இன்னொன்று அது ஜெசி ஃபெடன் கன்னை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அது பவராக சுடும். ரெண்டாவது ஜெசி ஃபெடனை பற்றி நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டீங்க. அவங்க தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு? Fucking FBI, FBC, you government fucks all fucking this up for us. Let us the fuck out. You're the leaders of the cult. இங்கே தான் அந்த கல் You're லீடரு. not going anywhere. எங்கேயும் போக போகிறதில்ல. Wake will ruin everything. வேக் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுறான். அவனை சீக்கிரம் காலி You பண்ணு. fucking shut me. Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker. உங்களை சுட You come முடியாது. to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea. எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி மாட்டாக்கிட்ட அவனு வந்து உனக்கு ஒன்றுமே Can't தெரியாது. stop it, none of you can. We can take care of this. We've been preparing for this. இதே என்னால் திறக்க முடியல. Saga, do you இருக்குடா ஸ்க்ராட்ச். You wrote Logan into the நீ story. கதையே இல்லை லோகன் எழுதியிருக்கல. You told me yourself. நீயே சொன்ன டார்க் பிளேஸ் listen? எங்கேயும் ஒர்க் பண்ணல ப்ரோ. He's coming. ஸ்க்ராட்ச் வந்துட்டு இருக்கான். He's close. கிட்ட வந்துட்டான். He's almost here. ஆல்மோஸ்ட் My இங்கே daughter's வந்துட்டான். dead because of you. என் பொண்ணு முன்னால She's a இறந்துட்டாடா. child. அவர் குழந்தை. What the ஹாய் சாந்த் fuck is தமிழ் wrong with you? உங்ககிட்ட என்னதான் பிரச்சனை? To fix this. நான் சரி பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். Fix this. சரி பண்ணுவேன். Everyone, but we're running out of time. I need எல்லாரையும் the clicker. எல்லாரையும் காப்பாத்துறேன். ஆனால் நேரம் போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு இப்போ கிளிக்கர் I தேவை. have the clicker. கிளிக்கர் இருக்குடா. You will fix நீ இதை this. ஃபிக்ஸ் பண்ணுற. You will save my daughter. என் பொண்ணை காப்பாத்துறேன். Promise me. ப்ராமிஸ் பண்ணு. Yes, I promise. ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன். We're out of time. நேரம் போயிட்டு இருக்கு. Hurry. சீக்கிரம். ஸ்க்ராட்ச். There it is. We've been waiting for you, motherfucker. I'm gonna fucking destroy you. ஸ்க்ராட்ச். ஹாய் எம்ப்ரஸர் கிளிக்கரை கொடு. Shit. It's Scratch. He was pretending to be Wade. ஸ்க்ராட்ச் தான் ஹேண்ட் பேக் மாதிரி நடிச்சிருக்கேன். Sebas, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array ஸ்க்ராட்ச் தான் வந்திருக்கான். How do I இந்த activate the lights? லைட் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது? போடா சட்டி தலையா. How do I activate the lights? I can turn them on from here. நான் இங்கேருந்து ஆன் பண்ணுறேன். Prime the 3 power cores first. அண்ணன் முதல்ல 3 பவர் கோர் ப்ரைம் பண்ணு. I found the lights. How do I activate them? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first with glowing SBC generator fuse.
ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சுங்க. கண்டிப்பாக ப்ரோ வரும் ப்ரோ. ஒன்று வணக்கம் ராகேஷ். மல்டிப்ளேயர் பண்ணலாம் ப்ரோ. இந்த வாரம் பண்ணுறதா இருந்துச்சு, பண்ணுவோம் ப்ரோ. ரிட்டர்ன்லாம் வர முடியாதுடா போடா. ஸ்க்ராட்சிங் இருந்தான், அவன் திரும்ப வருவான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது? வணக்கம் ராகேஷ் ப்ரோ. சீக்கிரம் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக போன வாரம் பண்ணுறதா இருந்துச்சு, வேற ஒரு காரணங்களால் தான் டிலே ஆச்சு. ஸ்க்ராட்ச் தான் வேக்கோட டபுள். நம்மளை ஏமாத்திட்டோம். கிளிக்கர் என்கிட்ட தான் வாங்கியிருப்பான். விண்டோ விட்டு வெளில போயாச்சு. இந்த பிளான் தூக்கி போடுங்க. எப்படி இவ்வளோ தப்பாக நினச்சோம்? என்னது நீயே சொன்னவல்ல ஆண்டர்சன், மோசமான ஷோ அது. இப்போ என்னதான் பிளான்? வேக்கை கண்டுபிடிக்கிறதா? வேக்கனை காலி பண்ணுறதுக்காக பவர்ஃபுல்லான விஷயங்களும் கொண்டு வந்திருக்கு. The dark presence is vulnerable against bright light. பிரைட் லைட்டுக்கு எதிராக இந்த டார்க் பிரசன்ஸ் வீக் ஆகிடும். அதாவது சென்ஸ் மேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஸ்டேஷனுக்குள்ளே ஸ்டேஷா லா இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. யாரையுமே நம்ப முடியாது போல இனிமேல். இவருக்கும் ஒரே இது தேவைப்படுது. ஸோ இப்போ இருக்கிறது ஸ்க்ராட்சா வேக்கா இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒன்று தானா? வேக்கில் சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்க இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்கன்னா இது யாராக வேணா இருக்கலாம். வேக் டார்க் பிளேஸ் தப்பிச்சிட்டான்னு நினச்சேன். அவன் இன்னும் அங்கேயே இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? ஓசனாக இருந்து ஒரு பீரியட் டைவிங் பீரியட் 8 கிட்டேருந்து ஒரு நோட் தப்பான டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. லூப்பில் மாட்டிக்கிட்டேன். நான் போன அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேக்கனும் டார்க் பிளேஸில் இருக்கான். பேரியை மீட் பண்ண போலங்க. எப்படி எப்பவுமே அங்கே தான் இருந்தான் போல. பேரியை மீட் பண்ண சொல்கிறீங்களோ ஒரு வேலை. நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கு வேக் மாதிரி வேஷம் ஆல்மோஸ்ட் என்ன ஜெயிச்சிருப்பான். நான் என்னோட லேக்கில் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு ஏதாவது தப்பா தோணுச்சு. I think he was always a monster, always Scratch. ஓகே, என்னோட தைரியத்தை நான் நம்பியிருக்கணும். என்னோட உள்ளுணர்வை நம்பாமல் இவனை நம்பியிருக்கூடாது. எனக்கு ஏதோ தப்பாக படிச்சு முதல்ல. எப்பவுமே இந்த மாதிரி விஷயம் நீங்கள் தான் சேர்த்துப்பீங்க. ஏதாவது ஐடியா இருக்கா?
You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. நீ என்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லவே இல்லை, அவன்கிட்ட ஒரு கொடுத்துருப்பேன். உன்னை நம்பலாமான்னு தெரியல, அது தப்பு தான். ராச்சை நம்பி தான் தப்பு தான். ரொம்ப லேட் ஆகும். நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சா மட்டும் போதும். Let's start acting like we're on the same side, yeah? ஒரே சைடுக்கு மேலே நந்தப்போமா? ஓகே, நீங்கள் ப்ரொஃபைலிங் போட்டு வரேன். அவன் ஏதோ மூஞ்சி பேய் மூஞ்ச உள்ள பார்த்தனால த ஸ்க்ராட்ச் வேக் மாதிரி வேஷம் போட்டான், ஏமாத்திட்டான். What does he want from me? No, I'm in control here. It's my mind place. வெளில படம் இது ஏன் இடம்? அவன் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும், ரொம்ப பவர்ஃபுல். Just his presence here makes me feel sick. இங்க இருந்தாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. இதுதான் நம்ம படிச்சோம் ஆல்ரெடி. இதுவும் படிச்சு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்போவே அவகிட்ட பேச வேண்டியது. The horror story is changing reality. ஹாரர் ஸ்டோரி உண்மையை மாத்து. என் பொண்ணு இங்கே சாவரம் மாத்து. விர்ஜினியால இருந்தாலும் இங்கே சத்த மாதிரி மாறி இருக்கு அது. அது AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. ஏரியா வந்து லோக்கல் டிஸ்டார்ஷன். பெல்ல we can make sure it's the latter. Your kid might be fine. இங்க என்ன சொன்னாங்க எனக்கு தெரியல, பார்த்தோம். சில டைம் இங்கே மாறும். ஓகே, மாற்றுது. நீங்கள் சத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவள் விர்ஜினியா தான் அன்னைக்கு சத்த மாதிரி மாறி இருக்கு. அது வந்து ஏடபிள்யூ லோக்கலாக தான் மாற்றும். அவுட் சைடு அஃபெக்ட் ஆக கூட இருக்கலாம். சில டைம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், சில டைம் அது வெறும் நியூஸ் இங்கே மட்டும்தான் இருக்கும். அது கன்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சால் அவன் பொண்ணு நல்லா தான் இருப்பாங்க. இது இந்த ஏரியாவை மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுங்க, வெளில அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காதுங்கிறாரு. அவன் பொண்ணு நல்லா தான் இருப்பாங்கிறாங்க. ஓகே, சரி ப்ரோ. ஆனால் ரொம்ப நாளுக்கு நல்லா இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த இடத்துல சுத்த மாதிரி மாறினா நான் ஆகலாம். இது ஒரு கெட்ட கனவு. Having family isn't easy in this என் ஃபேமிலி பிரிஞ்சு போகிறது என்னால் தாங்க முடியாது. Travel alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Kiran, you're better off without her. I know I am. இல்லை இது வேறையா? ஓகே, ஃபேமிலி இருக்கிறது ஈஸி இல்லை. இதில் வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்கான், லேட் நைட்டில் போனோம், ட்ராவல் பண்ணோம், ஊரை விட்டு தள்ளி வரணும், இல்லை அவங்களோட இன்னொரு வேர்ஷன் வந்து அவங்களே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி பிரச்சனைலாம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஃபைன் ப்ரோ. ஆனால் நீங்களும் வந்து ஒரு மனைவி எக்ஸ் ஒய்ஃப் தான் வச்சுருக்கீங்கன்னு இப்போ தான் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா? அவன் வந்து எக்ஸ் ஒய்ஃபோட இல்லாமல் இருக்கிறதே பெட்டர் தான். எனக்கு எக்ஸ் ஒய்ஃபில் வந்தால் நான் பெட்டராக இருக்கேன். அவன் வேறு நடுவில் வந்து கட்டப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான். நான் என்ன மிஸ் பண்ணிருக்கேன்? உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கணும். Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. நல்ல செய்தி, எங்ககிட்ட இன்டெல் இருக்கு. கெட்ட செய்தி, இது ஹைலி கிளாஸிஃபை. நல்ல செய்தி, நீ ஃபெடரல் பியூரோ ஆஃப் கண்ட்ரோலில் ஒருத்தராக மாறிட்டேன். போய் என்ஜாய் பண்ண படிச்சுக்கிட்டு. எங்கே இருக்கு செல்லு? You really don't remember Logan living in Virginia with David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Warner. நல்லா இருக்காது bro. And then
நானும் டேவிடும் அங்கே வந்தது ஞாபகம் இல்லை. அதை நீங்கள் 2 பேரும் சண்டை போடுங்க ஞாபகம் இருக்குது. லோகனோட வந்தது ஞாபகம் இல்லை. 2 பேரும் சண்டை போட்டீங்க. நீ பிரேக் வேணும்ட்டு இங்கே வாட்டரிக்கு வந்த. Perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. லோகன் கூட நாங்கள் வந்த ஞாபகம் இல்லைன்னு கேட்டதுக்கு நீயும் டேவிடும் சண்டை போடுறது ஞாபகம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பிரேக் வேணும், நீங்கள் லோகனோட வந்துட்ட, இங்கே லோகன் இறந்துட்டா, அதுக்கப்புறம் நீ இந்த கேஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சி நீங்கள் திரும்பி வந்தப்பா அப்படின்னு. The story is changing your memories. என்னோட மெமரி இந்த கதை மாற்றுது. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. உனக்கு தெரிஞ்சது உண்மை இல்லடா, அது வெறும் கட்டுக்கதரா. அவன் எழுதின கதறானா? அவன் எழுதின கதை வச்சு நம்மளை அட்டாக் பண்ணலான்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது உண்மையாக இருந்து உனக்கே தப்பான ஹோப்பு கொடுக்கக்கூடாது. அவங்க எக்ஸ் ஒய்ஃபை பற்றி விடுங்க கொஞ்சம். உன் எக்ஸை உனக்கு பிடிக்கும், உன் எக்ஸுக்கு உனக்கு பிடிக்காத போல, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? I'm sorry about your brother, Elmo. பிரதருக்கு மனம். He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. உண்மையாக நீங்கள் கல்ட்டா இல்லையாடா? இப்போது நீங்கள் தான் கல்ட்டு லீடுற மாதிரி இருந்தீங்க. என்னன்னா நீங்கள் நல்லவன் மாதிரி இருக்கீங்க, அவன் கெட்டவன் மாதிரி இருக்கான். கெட்டன்னு ஓகே, எம்மா கல்ட்டுஸ் தான். The cult is my craziest idea that ever worked. ஏன் கிரெடிட்ஸ் ஐடியா தான் அது. Look, the cult calls themselves a cult. எந்த கல்ட்டு அவங்களே கல்ட்டுன்னு கூப்பிட்டுப்பாங்க. We protect water in Bright Falls. ஓ, நீங்கள் காப்பாற்ற, நீங்கள் நல்லவங்களா? அப்போ அவனையும் கூட்டிங்க ஸ்டார்டிங்கில். அதுதான் இப்படி ஐடியாவாக இருந்துச்சு. அந்த ஹாரர் பற்றி எனக்கு தெரியும். டேக்கன் வந்து எனக்கு கொண்டு அவன் இவன் நல்லா வந்தாங்க. நைட்டிங்கல் டேக்கனாக மாறினதால தான் அவனை கொண்டு இருக்கான் ஸ்டார்டிங்கில். ஆலனை கொல்ல பார்த்தீங்களா? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. சொல்றேங்க, நல்ல விஷயம் எப்பவுமே வந்தது இல்ல. Bright Falls in 2010 was all because of his writing. 2010ல நடந்த பிரச்சனை அவன் எழுதினது. Then pages of his stories are floating up from the lake. அப்பலந்து monsters keep popping. அத வந்துட்டே இருக்கும், மான்ஸ்டர் வந்துட்டே இருக்கும். எல்லாம் அவன் வேலை தான். வேக். Stop him. No one will. நாங்க நிறுத்தா யாரும் நிறுத்த மாட்டாங்க. Scratch is the threat we're facing. Not Wake. And I will stop him. அவனோட ஈவில் அவனோட ஈவில் வெர்ஷன் ஸ்கிராட்ச் தான்டா பிரச்சனை. அவனை நான் நிறுத்துறேன்டா. வேக நல்லா உண்டா நல்லா நீ. Folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just a name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. இதுக்கு முன்னாடி டார்ச் பேரர்ஸ் தான் இருந்தாங்க. அந்த இடத்துக்கு தான் அவன் தப்போ தான் நான் ஆரம்பித்தப்போ தான் நான் அதை கல்ட்டுன்னு பார்த்தேன். பேரே பாதியால் பண்ணுச்சு. ஏன்னா கல்ட்டுங்கிற பேரை கேட்டால் நிறைய பேர் போக மாட்டாங்க பயந்து. பயம் ஒரு அற்புதமான வேலைக்காரன் தத்துவம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஆனால் என் பிரதரை கடைசியில் ஸ்க்ராட்ச் கொண்டுட்டான். இவன் ஸ்க்ராட்ச்னா யாருன்னே தெரியாதுன்னு வேறு சொல்லிட்டான். வெரி குட். டேக்கனை கொல்லுவான்னு தான் சொன்னான். உண்மையை தான் சொல்கிறானா? நிறைய டியர் மாஸ்க் வாங்கு. ஷோரில் ஒரு டேக்கன் கேங்கை கூப்பிட்டு நம்ம வேட்டையாட போகிறோம். உண்மைதான் சொல்லுவேன். 2013லேருந்து டவுனுக்கு அதுக்கப்புறம் இல்லைம்மா உண்மையை தான் சொல்லிட்டுருக்கேன். டேக்கனோட தான் சண்டை போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஒரே சைடில் தான் இருக்கோம். நான் தான் தப்பாக நினச்சிட்டேன். கல்ட்டு கில் டேக்கனை கொள்றானா? ஏன் அவன் டேக்கனை மாறினான்? நைட்டிங்கல் வேறு இன்விடேஷன் வேறு பெரிய பார்ட்டி. தப்பான டைம், தப்பான பிளேஸ். போகிறதுக்கு நேரம் பாதி பண்ண வேலை பண்ண மாதிரியே இருக்காது.
பூக்கர்ஸ் நடுவில் வந்ததுனால தான் அவன் டேக்கனா மாறி இருக்கான் நைட்டிங்கேல். அவன் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக போயிருப்பான். இந்த 2 பேர் படத்தை எடுக்கிறேன்னு வந்து I'm gonna deal with the situation, Elmo. சிச்சுவேஷன் நான் But the பார்த்துக்கிறேன். town will need protection until we sort this out. ஆனால் இதை முடிக்கிறதுக்கு டவுனுக்கு I could பாதுகாப்பு use your தேவை. help. உதவி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. I'll round up the gang. Whoever's left. மீதி யார் இருந்தாலும் அவங்கள நான் சேர்த்து Don't வைக்கிறேன். let these fucking monsters hurt any more of our people. எங்கள் மக்கள் யாரையும் காயப்படுத்த நான் இவங்கள விட மாட்டேன். Brother proud. என் பிரதரை ப்ரௌட் ஆக்குறேன். Thank you, Elmo. உன் பிரதர் மூஞ்சாயிடு. அவன் மீதி இருக்கானா முதல்ல? அவன் ஆலன் வேக் அதான் ஸ்க்ராட்ச் அவனை துண்டு ஆக்கிட்டாங்க இல்லையா? நான் எங்கே போகிறதுன்னு தான் தெரில. நான் இப்போ வரைக்கும் செல்லுக்குள்ளே தான் போனாங்க. செல்லுக்குள்ளே ஒரு செல்லு திறக்க முடியாமல் இருந்துச்சுல்ல, சாவி இல்லாமல், அந்த இடத்துக்கு தான் போனோம். அங்கே தான் இவங்களோட அந்த இதெல்லாம் வச்சிருக்கு. Better Costco. Much better than me. அவனை சொல்கிறான். அந்த செல்லுக்குள்ளே தான் அவங்க ஃபைலை ஒழிச்சு வச்சுருக்கேங்க. நீங்களாம் யார் இப்படி ஸ்டேஷனையே வெறிக்க? Who knows? If it's not one thing, it's the other. I think they've got the Koskela brothers locked up in there. அதை ஒருத்தன் சத்துட்டாமா. Go in earlier. Oh dear. Probably got them for what happened before we woke up. சட்டித்தலை அங்கே எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு. ஒரு கரடி பொம்மை, ஒரு மான் பொம்மைக்காக அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. சரி, மான் இல்லை, அது ஒரிஜினல் மான் தான்ல. மானுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணாங்க டேட்டஸ். ஆலன் வேக், பேராயோட்டல், பிரைட் ஃபால்ஸ், கிரண் பஸ் லீட் ஏஜென்ட். மிஸ்டர் வேக், நீங்கள் எஃபிசி கஸ்டடிக்குள்ளே வந்துட்டீங்க. உங்களை ஒரு இன்ட்ராகேஷன் வரும் லேட்டர் டேட்டில். ஆனால் இப்போதைக்கு நான் வந்து நீங்கள் இந்த இன்சிடென்ட் ஹோட்டலில் அந்த பற்றி அதை சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? எங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது, அது உங்களுக்கு புரியாது. ஒரு ப்ரெசன்ஸ், அது என்னை துரத்திட்டு வருது, என்னை கன்சியூம் பண்ண பார்க்குது, எல்லாத்தையும் கன்சியூம் பண்ண. ஏன் நீங்கள் சொன்னீங்க டார்க் ப்ரெசன்ஸ் தானே? அதுக்கே நீங்கள் வேணும். அது ஆர்டிஸ்ட்டை தான் ஃபிட் பண்ணுது, அவங்க கிரியேட் பண்ணுற ஆர்ட்டில். என் ரைட்டிங்னால தான் அதுக்கு நான் தேவைப்படுறேன். ஆனால் அது என்ன ஆர்ட்டாக வேணா இருக்கலாம். ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் மியூசிக்காக இருக்கலாம், பெயிண்டிங்காக இருக்கலாம், படமாக இருக்கலாம், ஃபோட்டோவாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் அது சாப்பிட்டோம். எல்லாத்தையும் நீங்கள் நம்பணும். இந்த என்டிட்டி பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் மிஸ்டர் வேக். நாங்கள் அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக ட்ராக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நீங்களே வந்து எங்கள் ஒரு 10 வருஷமாக எங்கள் ரேடாரில் இருக்கீங்க. அந்த ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற பைத்தியக்காரங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களை செக் பண்ணுறதுக்கு விரும்புவாங்க. இதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மறக்க வேண்டியதெல்லாம் மறைச்சி வச்சுருங்க. ட்ராக்கு நம்ம போகலாம். நீங்கள் ஒரு லைட் செட் சொன்னீங்களே, எங்கே அது எனக்கு தெரில. ஆனால் எனக்கு தேவை. அது இல்லாமல் என்னால் அதை முடிக்க முடியாது. அது வாங்க ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? வேக், நீங்கள் கஸ்டடியில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு சார்ஜஸ் இருக்குது. நீங்கள் நிறைய ஃபெடரல் வயலேஷன்களோட ப்ரீச் பண்ணதுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பேரநாச்சுரல் ஆப்ஜெக்ட்டு கொடுக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் நான் சொல்கிறது கேட்க மாட்டீங்க. நாங்கள் நல்லா தான் கேட்டுட்ருக்கோம். உனக்கு எதாவது கூட இருக்கிறவங்க இருக்காங்களா? ஓ, அதெல்லாம் திட்டியிருக்கான் போலங்க. கெட்ட வார்த்தை போட்டிருக்கான். நல்லா என்னை வெளில விடுங்க, அது எனக்காக வருது, நம்ம எல்லாம் ஆபத்தில் இருக்கோம். சப்ஜெக்ட் கோஆப்ரேட் பண்ணாததுனால இன்டர்வியூ அப்படின்னு இது முதல் ஆள் இல்லை. டார்க் ப்ரெசன்ஸ் அதுவாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. இதுக்கு முன்னாடி யாரையாவது டிஸ்கஸ் எடுத்துருக்கு போல. The lake is a gateway to the dark place. What the hell is a para-utilitarian? 1900 hours 13 செப்டம்பர் 2023 ஒரு ரிமோட் சர்வன்ஷன்லேருந்து ஒரு ரீடிங் வந்திருக்கு. கோல்டன் லெக் மேன்ட்ரு பண்ணுறப்போ ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்ட், அதை வந்து டைமென்ஷன் A040ஓட ஒரிஜின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஷேடோ அக்செப்டபிள் லிமிட்டை தாண்டி இருக்குது. எஃபிசி ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டியை கோட் நேம் லேக் ஹவுஸோட கான்டாக்ட் பண்ணது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியலை. ஈவெண்ட்டை ஆன்சைட்டில் வெரிஃபை பண்ணுறதும் முடியலை. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். இமீடியட் லீடர் ஏஜென்ட் கே எஸ்டபஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் யூனிட் பேட்டாவை ரிமோட் ஆப்ரேஷன்லேருந்து பண்ணுறது டிரெக்டர். ஓகே, அது எந்த இடம்ன்றது டிரெக்டர் மறைச்சிருக்காங்க. எல்லா ஷேடோ ஸ்விட்சுக்கு எக்யூப்மெண்ட்டும் அப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபீல்டுக்கு. ஆக்டிவ் ஈவெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஆக்டிவ் ஈவெண்ட் ஏடபிள்யூ நடக்குதுன்னா அந்த டிஸ்பாச் டீம் வந்து அந்த நேச்சரும் சிவியரிட்டியும் கண்டுபிடிச்சி அந்த எக்ஸ்போசரை தடுத்து அந்த சோர்ஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி எந்த ஈவெண்ட்டும் ஆக்டிவாக இல்லைன்னா மானிட்டரிங் செக் பண்ணுங்கள். ஒரு லிமிட்டட் ப்ரொஃபைல் ஸ்வீப் ஏரியாவில் பண்ணிட்டு லேக் ஹவுஸ் அந்த ஸ்டாஃபையும் பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் வந்துடுங்க. இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற 2 ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ, ரிடாக்டட், அப்புறம் ஆலன் வேக் மிஸ்ஸிங். ரிடாக்டரில் யார் இருப்பா? ஒரு வேலை ஒய்ஃப் இருக்குமோ?
எல்லாம் லைட் சுவிட்சை தான் ரிடாக்டர்னு போட்டிருக்காங்களோ இருக்காது ரைட் சுவிட்சை போட மாட்டாங்க இவங்க தெரில அந்த ரிடாக்டர் என்னன்னு தெரில ரிப்போர்ட்ஸ் படி இந்த ஐட்டம் வந்து ஒரு லைட் சுவிட்ச் லேம்ப் கார்டிலேருந்து எடுத்தது அந்த செவர்ட் கார்டு அதில் மாட்டிட்டு தான் இருக்கும் ஐவிட்னஸ் வந்து இந்த ஐட்டம் வந்து ரியாலிட்டியை மாற்றக்கூடிய சக்தி இருக்குன்றாங்க அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ரிடாக்டர் ஓகே ஒரு பேராயூட்டின் யூஸ் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும் இந்த ஐட்டமோட எஃபெக்டை வந்து கோல்டன் லேக் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஏரியாவில் நடக்கிற ஏடபிள்யூ காரணமே பாதி அதுதான் அந்த ஏரியா வந்து டிஃபிகல்ட்டு இது ஒரு கஷ்டமான இடம் ஏன்னா அதோட யூசஸ் வந்து த்ரெஷோல்டு கிட்ட வந்திருக்கு இந்த த்ரெஷோல்டு கிட்ட தான் நடந்திருக்கு இன்னும் டேட்டா இல்லாமல் எங்கள் இந்த ஐட்டம் இந்த த்ரெஷோல்டோட எஃபெக்ட் இன்டென்ஸ் பண்ணுதா இல்லை ரிவர்ஸ் நடக்குதா இதை கனெக்ஷன் இருக்குன்னு கூட நம்மளால் சொல்ல முடியல டாக்டர் ஹார்ட்மன் கிட்ட வந்து ரெக்கார்ட் மெட்டீரியல் வந்து ஆலன் வேக் வந்து பார்பரா ஜக்கரை எலிமினேட் பண்ணிட்டான் ஒரு ஃபிசிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஓகே லைட் சுவிட்சை வந்து அதோட நெஞ்சில் வச்சு அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணப்போ இந்த ஐட்டம் வந்து 2010 அந்த ஃபிக்ஷனல் ரைட்டிங்கை ரியாலிட்டியாக மாற்றதுக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி சொல்கிறாங்க AW35 ஆனால் இப்போ அன்கிளியராக தான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் லிமிட்டேஷனும் அதோட எஃபெக்ட் என்னன்ட்டு லைட் சுவிட்ச் வந்து ஒரு பாசிபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் பவர் ஓகே இந்த கேமில் இருக்கும் கண்ட்ரோலில் சொல்லுவாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் பவர்னு அந்த டீமால் கிளாஸிஃபை பண்ண முடியல அந்த செகண்ட் ஹேண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சு ப்ராப்பர் எக்ஸாமினேஷனும் டெஸ்டிங்கும் தேவை அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனும் ப்ரெசஸ் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் பவர் கண்ட்ரோல்லேருந்து இவ்வளோ லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க கண்ட்ரோலுக்கும் இதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா வெளில வந்துடுறோமா So the call of the tree actually kills Taken. இவங்க ஆக்சுவலாக டேக்கர் கொள்கிறோம் நம்ம சைடு தான் இருந்தாங்க அத்தான கிரிமினலாக இருந்துச்சு நம்ம நேரத்தில் சரியாக தான் தெரிஞ்சு எதுவுமே இருக்கிற மாதிரி தெரியல நிறைய கதை ஒன்றா இடிச்சுக்குது போயிட்டு உண்மையோட நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு We have a lot of catching up to do after this thing is over. இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் நம்ம நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு Everything is different now. எல்லாமே மாறி Family, me, குடும்பம் நான் the whole fucking world. மற்ற உலகமும் மாறி காஃபி நான் வாங்குறேன் ஆண்டர்சன் கடைசி வரைக்கும் பார்ட்னர்ஸ் தான் This case is one for the books. I see what you did there. ஏற்கனவே புக் எழுதின தாண்டா எவ்வளோ பிரச்சனை இன்னொரு வாட்டி புக்கு வர கேட்குதா உனக்கு இல்லை புது பிளான் நான் என்ன போடுறது தெரியல The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. ஆர்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுற எதுவாக இருந்தாலும் அதை மாற்றி விட்டு Permanent. பெர்மனண்ட் ஆக்கி Huh. இது முதல் தடவை இல்லை ஸ்க்ரேச்சோட I need ஒருத்தரோட to know ஒருத்தர் what information I can still trust. இன்னும் எதை நம்புறதுன்னு பார்க்கணும் இதுக்கு முன்னாடி அவன் அதை யூஸ் பண்ணி சேஞ்சை மாற்றிருக்கான் அவனும் டார்க் பிளேஸில் தான் இருக்கான் Wake is trapped in the dark place. டார்க் பிளேஸ்லேயே மாட்டிகிட்டு இருக்கான் He's இவன் been எப்படி reaching out, communicating with me in the ஓவர் overpass. ரேப்பில் தான் என் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கான் எப்படிடா அவனை காப்பாற்றுறது
No. Ugh. Wake told me the clicker was வேக் இது சரி பண்ணனும்னு சொன்னான். but Wake was actually scratched. ஆனா வேக் வந்து ஸ்கிராட்ச். ஹாய் ஜெய் ப்ரோ. How can I trust anything he said? அவன் சொன்னது எப்படி நான் The நம்புறது? artist must conclude his work. ஆர்டிஸ்ட் வேலையை முடிக்கணும். Rides a storm on your piece. பீஸ்ல அவன் ஒரு புயலை ஓட்டிட்டு இருக்கு. And smell the danger. ஆபத்தம்மா. We told you already, kiddo. ஆல்ரெடி சொன்னால குழந்தை. What Tom said about the light switch is true. லைட் ஸ்விட்சை பத்தி டாம் சொன்னது Don't உண்மை. let the story confuse you. அதான் உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ண You விட்டுறேன். need him to write the ending you want. அவன் உனக்கு வேண்டிய எண்டிங் அவன் எழுதணும். Make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. உனக்கு வேண்டிய எண்டிங் அவனை எழுதவே அந்த கிளிக்கர் அதை உண்மையாக்கும். ஆனால் வேக் தான் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ வேக் கிளிக்கரை பற்றி சொன்னதெல்லாம் உண்மை. அவனை நம்பலாம். Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. பிளான் நான் போட்டுக்கிறேன். உண்மைதான், எனக்கும் தெரிஞ்ச உண்மைதான். அதெல்லாம் எல்லாமே மாற்ற முடியும். ஆலன் வைக்க இதை வச்சுருந்தா எல்லாம் கன்ஃபார்ம் தான் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு புது பிளானை பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் கேஸ் போர்டுக்கு தான் போகணும். வேக்கிக்கிட்ட கிளிக்கரை எப்படி கொண்டு போகிறது? ஸ்டில் யூஸ்ஃபுல் தான். The clicker can fix this. கிளிக்கரால சரி பண்ண முடியும். Use it without Wake. வேக் இல்லாமல் யூஸ் பண்ண முடியாது. Tor knows about this stuff. Maybe விட்டோருக்கு தெரியும். மேபி அவன் உதவி பண்ணலாம். Wake is still in the dark place. வேக் இன்னும் டார்க் பிளேஸில் இருக்கான். எப்படி அவனை கூப்பிட்டு வர்றது? Live and breathe rock and roll. Control. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. எல்லா வார்த்தையும் பண்ண முடியும். ஆக்ஷனோட எது கிரியேட் பண்ணாலும் அதை ஆம்பிளிஃபை will make it creep into reality. இந்த லேக்கோ டார்க் பார் அது உண்மையாக்கும். If the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. And the art without Wake. Only Wake's writing can change the horror story.
But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. ஓகே, அந்த கிளிக்கர் உண்மையான ஆர்ட் பேஷனேட்டாக பண்ணி யார் நம்பினாலும் அதை பண்ண முடியும். ஸோ வேக் பண்ணதுனால வேக்கோட ரைட்டிங்கை வேக்காக தான் மாற்ற முடியும். ஆனால் வேக்கை வெளில கூட்டு வரணுங்கிறது ஆர்ட்டை வச்சு யார் வேணால் மாற்றலாங்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ இவங்க அதை பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. கிளிக்கரை வச்சு உண்மையை வந்து வேக்க மட்டும் கோல்டன் But that won't be a problem. ஆர்ட் தேவை, ஆனால் அது பிரச்சனையாக இருக்காது, ஈஸியாக போட்டுடலாங்கிறாங்க. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. So we need Wake to fix the story, right? அதே ஃபிக்ஸ் பண்ண வேக் தேவையில்ல, அது மாறலன்னு. So here's what I have. என்கிட்ட இருக்கிறது சொல்லுங்க. Wake's still trapped in the dark place under the வேக் lake. இன்னும் டார்க் பிளேஸ்ல தான் இருக்கான், லேக் கீழ. We can use the clicker to get him out. கிளிக்கர் வச்சு அவன் வெளில கொண்டு வரணும். But first we need a work of அதுக்கு art. ஆர்ட் Something தேவை. other than his story. And that'll get him here. அவன் ஸ்டோரி தேவை தான் ஒன்று, அதை அவனை வெளில கொண்டு. இதுக்கு பேப்பராக நான் படிக்க மாட்டேன், எங்கே ஆரம்பிக்கன்னு கூட தெரியல. Okay. எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இந்த பிளான் ஓகே. This feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. இந்த விஷயத்தை ஆரம்பிச்சாலே நிறுத்த முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். எல்லாம் சரியா முடிவு பண்ணிட்டியா? Not just yet. இல்லைங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. Give me a moment. Okay, Anderson. You let me know when you're ready. வேற எண்ட் பண்ணிக்கலாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த ஸ்டோரி எண்டிங்க்கு போட கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆலன் வேக் இதில் எவ்வளோ பகுதி இருக்குன்னு வேறு தெரில. ஆலன் வேக் ஸ்டோரியும் ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இல்லை, ஸ்விட்ச் பண்ணுறது கூட எங்கே நான் மறந்துட்டேன். பேஸ்மெண்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆலன் வேக் எவ்வளோ பட்டிருக்குன்னு தெரியல. எனக்கு சேவ் நிறுத்திட்டு அடுத்த பாட்டு எண்டிங்காக போடுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். It's empty. I think you may be right. Might have been a mistake to come here. ரியாலிட்டி மாற்றுறது இங்கே இருக்குது.
மிஸ்டர் டோர் கிட்ட பேச சொல்லியிருக்கான், பேசி தான் It பார்ப்போம். could not be opened on this side. இங்கே வந்துட்டோம். அது எண்டிங் போல, இங்கே பேசிட்டு இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துருவோம். மேலே எதுவும் இல்லைன்னா அடுத்த பாட்டு எண்டிங் போட்டுடலாம். இன்னைக்கு இருட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கான் டோரு. கடைசியில் அது டோர் இருக்கு, அதான் ஸ்க்ராட்சாக இருக்குமா? டோர் தான். ஓகே மிஸ்டர் டோர், ஏதாவது சொல்லுங்க. பேய் மாதிரியா நிற்கிறீங்க? ஓகே, ஏன் நிற்கிறாரு? எதுக்குன்னு தெரில. வராரு. I don't have time for this. இதுக்கு நேரம் இல்லை. ஸோ முடிச்சிடலாமா? Tell me, சொல்லுங்க. was this all fake? இதெல்லாம் ஃபேக்கா? ஒரு ஷோ மட்டும்தான். யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி மிஸ்டர் வேக். உன்னை இன்டல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். இப்போ நடிக்க நிறுத்திடலாம். மாஸ்க் வந்துடும். நான் அவ்வளோ தூரம் போக மாட்டேன். மாஸ்க் அடியில் யார் இருக்கான்னு உனக்கு தெரியாது. ஆனால் உனக்கே விஷயத்தை எப்படி கஷ்டமாக்கணும்னு உனக்கு தெரியும். நல்லா உனக்கு கேட்டேன். இந்த ரூல்ஸ், இந்த லூப்லாம் நீ இதை தாண்டி போகணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிய. ரொம்ப லக்கி தெரியுமா? நிறைய பேர் உனக்கு உதவி பண்ணுறாங்க. ஆர்மியாக வந்து உதவி பண்ணுறாங்க. நானும் மனைவி, நீ ஹெல்ப் பண்ணுறியா? நான் அவகிட்ட போனோம். அவள் ஆபத்தில் இருக்கா. ஆமாம், உன்னால. என்னால் இல்லை, ஸ்க்ராட்சால. எனக்கு முக்கியமான ஒருத்தரும் தான். நீ தான் இழுத்து விட்ட அவங்க உள்ள. நீ கதவை திறந்து உள்ளே பார்த்துட்டே இருக்க, எட்டி பார்க்குற. உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுக்க போகிறேன். அதை ஒன்று ஏன் மேலே படிச்சு. நீ என்ன பேசுகிறேன்னு எனக்கு தெரில. நான் இப்போ போய் ஆகணும். இல்லாட்டி நீ மேபி தாண்டி வருவேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப நாளாக தாண்டி போயிட்டு. இதுவும் நம்ம நைட் ஸ்ப்ரிங் ஒரு நல்ல டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஒரு நேரான ஒரு ஆன்சர் கொடுங்களேன் அவனாது. சுற்றி வலிச்சே பேசுகிறேன். அடுத்த வாட்டி நம்ம மீட் பண்ணுறப்போ வேற மாதிரி இருக்கும். வேலையை சரியாக பண்ணு அடுத்த வாட்டி. ஓகே, நான் என் வழியை விட்டு வெளியே தள்ளி நெல்லு பேக். என்ன சொன்னாலும் சரி. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. தேவைப்படுற இடம் கண்டுபிடிச்சா நல்லா தான் இருக்கும்.
ஹாய் ஸ்ரீராம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. தெரிஞ்சு இங்கேயே என் பண்ணாலும் கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோட என் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த பார்ட்டில் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன்னா கேம் முடிய போகுது. அடுத்த பார்ட் எண்டிங்காக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டினியூ கொடுத்தா எங்கேருந்து வருதுன்ற பரவாயில்ல தம்பி. எப்படி என் பண்ண தான் போகிறோம். பரவாயில்ல ப்ரோ. இதுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. அடுத்த பாட்டில் எண்டிங் முடிச்சுனாங்க. சாலன் வேக்கோட ஸ்டாரி எவ்வளோ இருக்குங்கிற அங்கே வந்து அந்த வேக்கோட கதை எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம எண்டிங் பொறுத்து. ஸோ இன்றைக்கி வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் கைஸ். நாளைக்கு நான் உங்களை இன்னொரு லைவில் மீட் பண்ணுறேன். ஸோ 2 கேம் எண்டிங் வருது. அவதார் அண்ட் ஆலன் வேக். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் கைஸ் 2 கேம். பை பாய். அண்ட் பிரின்ஸ் ஆஃப் ஆரம்பிக்க போகிறோம். பை கைஸ். நாளைக்கு